Good evening, dear devotees. Добрый вечер, дорогие преданные. Oops, I've done something bad. Okay. I hope that you're all well today. Надеюсь, что вы сегодня все в порядке. Did anyone go to the lake today? Put your hand up. Кто-то сегодня ходил на озеро, поднимите руки. Вау. Okay, you can sit down now. Садитесь, садитесь. Well, I walked 7 kilometers today Я сегодня прошел 7 километров. and chanted a lot of japa. Повторил очень много джапы. I like to do that. Мне нравится это делать. I like to just walk in peaceful places and chant. Мне нравится гулять по спокойным, умиротворенным местам и повторять. In solitude. В уединении. And I often find that when I do that, I start getting some signals from Krishna. Зачастую я обнаруживаю, что когда я это делаю, я начинаю получать сигналы от Кришны. Sadhu Sangha is the most wonderful thing. Садхусанга — это самое чудесное, что может быть. But also we should have some solitary time. Но также у нас должно быть и уединенное время. Then I came back to where we stay, and 2 wonderful devotees gave me probably the best massage I ever had in my life. Потом я вернулся туда, где мы остановились, и 2 замечательных преданных, они мне сделали самый лучший в моей жизни массаж. I felt like I was being run over by a tractor. Я чувствовал себя, что как будто бы меня трактор переехал. But it was a good feeling. It was a good feeling. Но это приятное чувство было, приятное. And then we had a beautiful lunch. И затем у нас был удивительный, прекрасный обед. Is the prasadam nice over here? Здесь просад вкусный? Yeah. Well, we had cooking by my Guru Seva in Anuragavati. Нам сегодня готовили Гуру Сева и Анурагавати. And it was so delicious. Это было просто объедение. It was, they cooked paratha and cauliflower sabji and dal and rice. It was so nice. Они приготовили паратхи, приготовили сабджи из цветной капусты, дал, рис, все очень вкусно. And then I told my team, I said, well, let's take a little bit of rest and then we'll go to the lake. Потом я сказал нашей команде, что сейчас я немного отдохну и потом пойдем на озеро. Thank you very much. Jai Jai, Hare Krishna. And so I said, let's take a little bit of rest and we'll go to the lake. Я сказал, давайте немного отдохнем и пойдем на озеро потом. But our little bit of rest became very deep rest. Но этот короткий отдых превратился в очень глубокий отдых. So we didn't make it inside the lake today. Так что до озера мы так и не добрались сегодня. But we will go for sure tomorrow. Но завтра точно пойдем. And now we're here. Теперь мы здесь. And we're happy to be with you all. И мы рады быть со всеми вами. Did you have nice discussions today? Сегодня у вас были интересные обсуждения. Yeah. What did you learn? И что вы сегодня узнали? Can somebody tell me something that you learned? Может кто-то поделиться, что он сегодня узнал?
one person at a time. По одному. So I guess you can see the wonderful power of sadhu sangha. Похоже, вы можете оценить могущество и влияние садхусанги. That you get good direction on how to make your path to Krishna smooth and successful. Вы получаете хорошие наставления о том, как сделать свой путь к Кришне гладким и успешным. Because that's our real goal, is that we want to become pure devotees of Radha and Krishna. Потому что это наша истинная цель — захотеть стать чистыми преданными Радхи и Кришны. And their life is in another world. Они живут в другом мире. Their life is in a world that we can't understand by our minds. Они живут в том мире, который нам не понять своим умом. Sometimes people, they want to philosophize. Иногда людям хочется пофилософствовать. Sometimes they want to try to understand God by logic, and they may try to understand God by different mechanical processes. Иногда люди пытаются понять Бога с помощью логики или каких-то механических действий. But that's not possible. Но это невозможно. But the way that it is possible to understand God is that you approach people who have had some understanding. Истинный способ или действующий способ, как понять Бога, это нужно обратиться к тем людям, которые понимают. And whatever secrets and whatever understandings they have, they keep in a very special place, which is the depth of their hearts. И все эти тайны или осознания, которые у них есть, они хранят в особенном месте, в глубине своего сердца. And if we hear them when they're sharing their secrets, then it can make a big impact in our advancement in devotional service. И когда мы слушаем их, как они делятся своими секретами, это может оказать сильное влияние на наше преданное служение. So therefore, the Shastra tells us, Mahajana yena kata sapanta, that we should follow in the footsteps of the Mahajans. Поэтому шастры говорят нам, что нам нужно следовать по стопам Махаджан. And we should follow in the footsteps of the realized Vaishnavas. Нам следует идти по стопам осознавших себя вайшнавов. We should follow in the footsteps of those who have dedicated their existence to the service of their Guru Maharaj. И нам нужно идти по стопам тех, кто посвятил все свое бытие служению своему Гуру Махараджу. And then we also can have realization. И тогда мы тоже сможем обрести осознание. And this Mataji here, she was speaking to us about Daivan, His Holiness Daivan Maharaj, explaining the evil effects of offenses. И Матаджи здесь нам рассказала, как его святейшество Дайван Махарадж поведал им о негативном влиянии оскорблений. And I'd like to share one story with you. Я хотел бы поделиться с вами одной историей. It may take a few minutes, but I hope that you bear with me. Это займет какое-то время, но я надеюсь, вы выслушаете меня. And
It's a personal story. Это очень личная история. Now, we know that, people shouldn't speak about themselves. И мы знаем, что не следует говорить о самом себе. That's not such nice behavior. Это не очень хороший пример поведения. But this story, I think it's an instructive story. Но я считаю, что эта история, она очень назидательная. And it's about when the story is in connection to when I was young and I came to Krishna consciousness. Это история о том, как я в молодости пришел в сознание Кришны. May I share the story with you? Могу я с вами поделиться этой историей? Okay. So, I was 20 years old. Мне было 20 лет, And I grew up a Christian. я вырос христианином. And my father's side of the family, they were all connected to Christian missionary activities in Africa. И моя семья со стороны отца была связана с миссионерской деятельностью в Африке. My father was born in Africa, Мой отец родился в Африке, deep in the heart of the Congo, глубоко в самом сердце Конго. because his papa was educating people out there. Потому что его отец, он образовывал там людей, обучал людей там. So we always had this feeling of, deep respect for our grandfather. И все мы испытывали чувство глубокого уважения к нашему деду. And whenever he would come home from Africa and spend time with us, he would never ever tell us that we should be Christians. И когда бы он не приезжал домой, чтобы провести время с нами, он никогда не говорил нам о том, что мы должны быть христианами. But his character was so spiritual that it had like a real impact on our consciousness. Но характер его был настолько духовным, что это влияло на наше сознание. He sort of really reflected the compassion and the love and the humanity of Christ. Он поистине воплощал в себе любовь, сострадание и человечность Иисуса Христа. So he was sort of a guru in my life. И он был что-то вроде гуру в моей жизни. Кем-то вроде So гуру. when I was young, I'm from a family that had 7 children, and I was the only one who would basically make my father get up on Sunday morning and drive me to the church. И в нашей семье было 7 детей, и я был тем, кто каждое воскресенье будил отца, чтобы он отвез нас в церковь. And I was happy. Я был счастлив. And I would listen to the pastor speaking, and I would try to extract good lessons from that. Я всегда слушал проповедь пастора в церкви и пытался извлечь оттуда хорошие уроки. But as I grew, I started having more questions that my pastor couldn't, clearly give me instruction on, and the other elder people in the church couldn't give me instruction on. Но когда я стал взрослеть, у меня стали появляться вопросы, на которые не мог ответить ни пастор, ни другие старшие из церкви. So I started, my own search for truth, and I started my own search for trying to understand, really what is God. И поэтому я начал свои собственные поиски,
того, что такое истина и что такое, кто такой Бог. And at that time, there were some famous musicians that we all liked, and they were going to India, and they were getting gurus. And so, could somebody close that curtain, please? Закройте, пожалуйста, вот занавеску, чтобы солнце сюда не светило. And so naturally our consciousness started looking in the east. И в то время было много популярных музыкантов, которые нам нравились. Они ездили в Индию, они там обращались к гуру. И естественным образом мое сознание тоже стало склоняться в сторону Востока. And this was 52 years ago in America. Это все происходило 52 года назад в And Америке. at that time in America, there was a type of countercultural revolution going on. И в то время в Америке происходила так называемая контркультурная революция. A lot of the young people, they were looking for something. Молодежь искала чего-то. It was really quite a revolutionary time. Это было революционное время. And one young man who was a professor at Harvard University, he went to India and he met his guru. Один молодой человек, профессор из Гарвардского университета, отправился в Индию и там встретил своего гуру. And he came back and he very broadly started teaching people about yoga and meditation and mantras. И он вернулся обратно и стал очень широко обучать людей про то, что такое йога, медитация и мантры. I can say that his goal, his personal goal, it may not have been so fixed at that time. И я могу сказать, что в тот момент его личная цель, она была не определена полностью. He was a young American. Он был молодым американцем. He was a Harvard University professor. Он был профессором в Гарвардском университете. He was an intellectual. Он был интеллектуалом. So he was trying to combine many things from many traditions. И он пытался совместить вместе много аспектов из разных традиций. So his conclusion was not so clear. Поэтому его заключения были не очень ясными. He didn't understand Bhagavad Gita the way that we've been taught Bhagavad Gita. Он не понимал Бхагавад-гиту так, как нас обучали Бхагавад-гите. He did not understand Vedeshya Sarvaraham Eva Vedya, that the entire goal of studying the Vedas is to know Krishna. Он не понимал, что цель всех вед — это познать Кришну. He did not understand that when Krishna boldly declares Aham Tam Sarvapapebhyo Mokshayishami Masucha, that Krishna, when he says Aham, that means to Krishna, the person. И он не понимал этого высказывания, когда Кришна прямо заявляет «Ахам», и под «Ахам» он подразумевает личность. You know, at the conclusion of Krishna's discussion with Arjuna, Это было заключение беседы Кришны с Арджуной. in Krishna, he tells Arjuna, Sarva dharmam padijagja mamekam sharanam mama. No, Браджа. Braja. Aham tam sarva papebhyo mokshayishami masuchaha. He tells Arjuna, now Arjuna, this is like the big instruction. Он говорит Арджуне, что Арджуна — это очень важное наставление. I would like for you to abandon all different types of yogas. Я бы хотел, чтобы ты оставил все виды йоги, And I'd like for you to abandon all different types of dharmas.
Я хотел бы, чтобы ты оставил все виды дхармы, and I'd like for you to abandon all different types of philosophies. и также, чтобы ты оставил все виды философий. And I'd like for you just to give your heart and soul and love to me. Я хотел бы, чтобы ты отдал свое сердце и душу мне. And then Krishna told him, Aham tam sarva papebhyo. He says, if you do that, then any bad thing that you have in your heart, any sin that you have in your heart, any bad consciousness which you may have, I will take that. И дальше он говорит, что если ты сделаешь это, то любая грязь, которая есть у тебя в сердце, любое непонимание или любое неправильное сознание, которое присутствует, я все это заберу. And then I will give you pure love. И затем я тебе дам чистую любовь. He said, I will give you freedom from your material bondage. И я дам тебе свободу от материальной привязанности. And then you come to me, and then we live together in love. И затем ты придешь ко мне, и мы будем жить с тобой в любви. And he told Arjuna, please don't be afraid to do this. И затем он сказал Арджуне, не бойся делать это. So this young yoga enthusiast, he was very popular, but he couldn't understand that the actual goal is to give the heart and love. И вот этот юный энтузиаст йоги, он был очень вдохновлен, но он не понимал, что главная цель йоги — это отдать свое сердце с любовью. Nevertheless, he wanted to try to help people. Тем не менее, он пытался помочь людям. So he wrote a book about 1970. И он написал книгу, кажется, в 1970 And году. that book was called Be Here Now. И эта книга называлась «Будь здесь и сейчас». And in January of 71, I read that book. И в январе 1971 года я прочитал эту It книгу. was part of my research project, Это была часть моего исследовательского проекта trying to understand more about God. в попытках понять больше о Боге. And in that book there were mantras. В этой книге были разные мантры. And the book also came with one of those big vinyl records like we used to have in the ancient times. И с этой книгой также продавалась вместе виниловая пластинка, которые были еще в древности. And it had them singing different mantras. И на этой пластинке было записано пение этих разных мантр. So it had mantras for Shiva, it had mantras for Hanuman, it had mantras for Durga, it had mantras for everyone. Там были мантры для Шивы, для Ханумана, для Дурги, для всех. And for some reason I became attracted to one mantra. И по какой-то причине меня привлекла одна из этих мантр. And that mantra was Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. But because his understanding was unclear, when I chanted the mantra, my understanding was unclear. Но поскольку понимание этого профессора было не очень ясным, когда я повторял эту мантру, мое понимание тоже не было ясным. You know, the predominant spiritual understanding at that time that was spreading through the West was basically Advaita Vedantic philosophy. Преобладающее философское учение, которое распространялось в это время на Западе, это была философия Адвайта Веданты. Which the ultimate conclusion is we are all God. Основное заключение которой в том, что все мы Бог. And there will be some revelation. Произойдет какое-то откровение. And we will all become one in Brahman. И мы все станем едиными в Брамане. So I would go around chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. And I was expecting some
big lights to happen. Я ходил повсюду, повторял Махамантру, и я ожидал, что какой-то яркий свет загорится. It's like my idea was sort of like, I'm in the middle of a Dynamo stadium in the night, and all the lights are turned off, and then I'm going to come to realization, and boom, these brilliant lights are going to blind me. У меня было такое представление, что я нахожусь посреди ночи на стадионе «Динамо», и свет выключен, и в какой-то момент придет откровение, и свет сияющий загорится. But it didn't work. Но не сработало. So then in May of 1971, at the end of May of 1971, there was a music festival that was taking place in Pennsylvania. Затем в мае 1971 года проходил музыкальный фестиваль в Пенсильвании. And I had been to those like rock and roll festivals that they had back then. Я посещал вот эти рок-н-ролльные фестивали, которые тогда проходили. And this was supposed to be a very special rock and roll festival. И это должен был быть очень особый фестиваль рок-н-ролльный. With so many great artists that if I said their names, none of you would know. И со множеством великих артистов, и если бы я назвал вам их имена, никто бы из вас не узнал. We didn't know Мы не знали, that the local council had canceled the festival. нам неизвестно было, что местный совет отменил этот фестиваль. They didn't like these festivals to happen because all the young people would come together and they would, they would maybe smoke marijuana or take different types of intoxicants, and so the authorities didn't like to give permission. И властям не нравились эти фестивали, потому что молодежь собиралась там, они там, может, травку курили, еще какие-то одурманивающие средства принимали, поэтому они не дали разрешения на этот So фестиваль. they canceled the festival. И отменили его. But we didn't know that. Но мне об этом не было известно. So we traveled to that festival И я приехал на этот фестиваль with my friend. с другом. And on the way there, I was praying. И по пути туда я молился. I sort of like had my own mantra constantly going inside of me. У меня внутри постоянно крутилась одна мантра. And my mantra was, God, when I go to this festival, let me meet a Hare Krishna devotee. И мантра была такая: Бог, позволь мне на этом фестивале встретить преданных Харе Кришна. I didn't say преданный, Я не сказал преданных, because I didn't know they were devotees. потому что я не знал, что они называются I was преданными. just praying, God, let me meet a Hare Krishna. Я думал: Бог, позволь мне встретить Харе Кришна. God, let me meet a Hare Krishna. Позволь мне встретить Харе Кришна. God, let me meet a Hare Krishna. Бог, Господь, позволь мне встретить Харе Кришна. Because I was thinking, maybe these Hare Krishnas, they had answers that they could share with me. Потому что я думал, что, может быть, у этих Харе Кришна есть ответы, и они могут со мной поделиться. And it was still very early. ISKCON was only 5 years old. И это было еще достаточно рано. Искон всего был 5 лет от роду. And people who did know about Hare Krishnas at that time, they had no idea, and they would call them things like weekend Hindus. И люди особо не знали о том, кто такие кришнаиты, они их называли хинду выходного дня. You see. And so I got to the festival, Я добрался до фестиваля, got down from the car, вышел из машины, and I started walking through a forest. стал идти пошел через лес, And way at the end of the forest, I saw one person standing there. и на другой стороне леса я увидел, что стоит человек. And I walked up, and it was a devotee. Я подошел, и это был преданный. His name was Его звали Шри Говинда. And he looked at me, and he said,
chant Hare Krishna and take Krishna Prasadam. И он посмотрел на меня и сказал: повторяй Харе Кришна и вкушай Кришна Прасад. So I said, okay, where do I go? Я говорю: хорошо, а куда идти? He said, well, you just walk another 100 meters and you'll see a circle of people, and that's where, the devotees are. И он говорит: ну вот еще 100 метров пройдешь, там увидишь круг людей, это и есть преданные. So it was just sunset. Это был закат. It was in the country. Это было в сельской местности. The sun was just setting. It was very beautiful. Солнце заходило, было очень красиво. And I saw this big circle of people. И я увидел огромный круг из людей. And they were very curious of what was going on. Им было очень любопытно, что же происходит. So I sort of made my way through those people. Я пробрался через эту толпу людей. And I looked inside. Заглянул внутрь. And it was devotees. И там были преданные. And they were singing Hare Krishna. И они пели Харе Кришна. And it was a very phenomenal sight. Это было удивительное зрелище. On a pole, they had this framed picture, old Indian picture of Krishna standing by the Jamuna with the moon in the background and peacocks. На шесте у них было старое индийское изображение в рамке, и на этом изображении был Кришна, на Ямуне, в небе луна, и вокруг него павлины. They were burning a lot of incense. Они жгли много благовоний. And the young men were dressed in like dhotis and t-shirts. И юноши были одеты в доти и футболки. And the young girls, they had saris. А девушки были одеты в сари. But like the dhotis, like back then when we had dhotis and the girls had saris, we would just go to the fabric shop and we would, order, we would tell them to cut off 6 meters of polyester cloth. Но в те времена, когда мы покупали доти или сари, мы шли в магазин ткани и просто просили 6 метров полиэстеровой ткани. The dhotis and the saris were all the same. И доти, и сари все были одинаковые. But I saw them sitting there. Я увидел, как они там сидят. And there was a young man with a harmonium. Там был один юноша с гармонией. Later I found out his name was Santosh. Позднее я узнал, что его звали Сантош. And he was chanting Hare Krishna with such deep attention. И он воспевал Харе Кришна с очень глубоким вниманием. And he was just singing like, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, because that was the only melody we had back then. И он пел вот эту мелодию, потому что других мелодий в те времена и не было. And so I moved up close. Я продвинулся поближе. And I knew the mantra. И я знал мантру. And the devotees were singing. Преданные воспевали. And when the devotees sang, then I responded. И когда преданные пели, я начал подпевать. And at that moment, I was stricken with ecstasy. И в этот момент меня охватил экстаз. Now this is the part that we say people shouldn't speak so much, but I wanted to share this. И вот это та часть, про которую обычно люди особо не рассказывают, но я хочу поделиться. It was actually spiritual ecstasy. Это был поистине духовный экстаз. My mind just stopped. Мой ум просто остановился. My mind that was always speculating about the existence of God, it just stopped. Мой ум, который постоянно измышлял о бытии Бога, он просто замер. I felt supreme peace. Я почувствовал высшее умиротворение. I began to cry. Я начал плакать. I felt the bumps on my body. Я почувствовал мурашки на коже. I felt like the hair on my body was standing up. Я чувствовал, как волосы на теле встают дыбом.
It was ecstasy. Это был экстаз. And then they stopped the kirtan. Затем киртан прекратился, And then my mind started functioning again. мой ум начал опять действовать. And when my mind started functioning, the first thought that I had was this. И когда ум начал снова функционировать, первая мысль была такая. This sound that I just heard and sang, this sound is God. Мысль такая, что вот этот звук, который я только что слышал и пел, это Бог. And the reason that I thought that way is because in my short 20 years, I'd done many things to try to stop my mind. И причина, по которой я так подумал, что на тот момент за свои недолгие 20 лет жизни я предпринял много разных попыток, чтобы остановить свой ум. But just by hearing the mantra from the lips of these devotees, it stopped. Но просто услышав мантру из уст этих преданных, он остановился, замер. Like my Shiv Charan, he was sharing one verse with me the other day. Как на днях Шивчаран делился со мной одним стихом. And that verse is how much nectar is contained in the two syllables Krishna. И в этом стихе говорится, сколько же нектара в этих двух слогах Кришна. When that sound enters my ear, immediately I want to have millions of ears. Когда этот звук попадает в мои уши, мне хочется иметь миллионы ушей. And when that sound is vibrated with my tongue, I wish to have a million tongues. А когда этот звук вибрирует на моем языке, мне хочется иметь миллионы языков. And when the sound goes to the courtyard of my heart, then my mind stops and my senses become inert, meaning they can't move. И когда этот звук попадает в мое сердце, то ум останавливается и чувства становятся неподвижными. And I actually experienced that. И я испытал все это. It was phenomenal. Это было что-то поразительное. And I mean, much later, I could understand the difference of hearing the chanting from a person who is not in parampara and hearing the chanting even just from a young neophyte, but who is connected to an exalted pure devotee like Srila Prabhupada. И затем, гораздо позднее, я почувствовал, что существует разница между воспеванием того, кто не принадлежит к парампаре, и воспеванием даже самого простого начинающего неофита, который подключен к возвышенному чистому преданному гуру. So then the kirtan stopped. И вот киртан остановился, And all the people started to disperse. люди стали рассеиваться. But there was one young devotee lady, she had seen that I had had like a spiritual experience. Но одна из преданных, она заметила, что я испытал этот духовный экстаз. So she came to me Она ко мне подошла, and she said, "Please don't go. I will give you spiritual food." говорит, не уходи, подожди, я тебе дам одухотворенную пищу. And so I said, "Okay, thank you very much." Я говорю, да, спасибо большое. And she brought me a cup of halwa. Она мне принесла чашечку халавы. And when I tasted it, I felt the same spiritual ecstasy. Когда я попробовал эту халаву, я испытал тот же самый духовный экстаз. And then she brought me some lemonade and I felt spiritual ecstasy. Затем она мне принесла лимонад, я его попил и тоже испытал духовный экстаз. And then she looked at me and she said, "What is your name?" Она на меня посмотрела и говорит, как тебя зовут? And I said, "Sean." Я говорю, Шон. And she said, "Sean, can you do something for me?" Она говорит, Шон, можешь сделать кое-что для меня? I said, "Sure." Я говорю, конечно. She said, "You promise?" Обещаешь? I said, "Yes, I promise." Да, обещаю. She said, "I want you to go around this festival tonight, and I want you to tell people that the most wonderful thing that they can do in their life is to chant the names of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama." Она сказала, я хочу, чтобы ты всю ночь ходил по этому фестивалю и всем
говорил, что самое чудесное, что вы можете делать, это воспевать эти святые имена Хари Кришна Махамантру. I said, sure, I can do that. Я сказал, конечно, я справлюсь. So that night I was going all around the festival, and I was going, I'd meet everyone, I would say, hey brother, your chant Hare Krishna is so wonderful. И я всю ночь ходил по этому фестивалю, и я подходил к разным людям и говорил, эй, брат, повторяй Хари Кришна, это так чудесно. Hey sister, chant Hare Krishna is so wonderful. Или, эй, сестра, повторяй Хари Кришна, это чудесно. I had such an experience, you can have that too. Я испытал удивительный опыт, ты тоже можешь это почувствовать. So I followed that instruction. И я последовал этому наставлению. And then she told me, she said, please come back in the morning and we'll chant Hare Krishna again. И она мне также сказала, это преданная, сказала мне, возвращайся утром, мы снова будем петь Хари Кришна. So I would invite people И я приглашал людей, to come for the chanting in the morning. чтобы они присоединились к этому воспеванию утром. And when I came there in the next morning, it was very, very misty. На следующее, и вот этим утром я пришел, и был сильный туман. And we were singing Hare Krishna, Мы пели Хари Кришна, and I went into ecstasy again. я опять погрузился в экстаз. And then, like the mist, the sun started coming and the mist started to rise. Затем солнце начало подниматься, и туман тоже стал подниматься. And when the mist rose, we looked up on the hill, and there was a line of policemen on horses, and they were giving instructions that you have to leave this place immediately. И когда туман поднялся, мы увидели, что на горизонте была целая линия полицейских на лошадях, и они всем говорили, что вы должны немедленно отсюда убираться. Because the permission had not been given. Потому что разрешение на фестиваль не выдано. So everybody started to go. Все начали расходиться. And I was feeling so sad. Я был очень опечален. These people, they gave me such a great treasure. Я думал, эти люди, они дали мне великое сокровище. And now they're leaving. What will I do? И они сейчас уезжают. Что же я буду делать? So as we were leaving, there was one young, like radical type poet, and he was reciting poetry И когда мы drawing a crowd. расходились, там был один такой радикально настроенный поэт, и он рассказывал стихи и собирал вокруг себя толпу. And I was listening. I walked up and I was listening to him. Я подошел и слушал его. And because there were people there, when the devotees were leaving, they saw that there was a group of people. They stopped their car, they stopped their van, and they got down and they started doing Harinam. И когда преданные уезжали, они увидели, что вот собралась толпа вокруг этого поэта, они остановились, вышли и начали петь Харинаму. And I went into ecstasy again. И я снова погрузился в экстаз. And I started dancing. Я начал танцевать. It was the first time I danced in the kirtan. Это был мой первый раз, когда я танцевал And в I felt киртане. like I was flying. Я чувствовал, как будто бы я летаю. I really felt like something unnatural is happening. Я чувствовал, что как будто бы происходит что-то противоестественное. But I was in ecstasy. Но при этом я был в экстазе. Then the devotees started to leave. Затем преданные стали уезжать. And that girl, she looked at me and she said, "You must get this book." И затем эта преданная на меня посмотрела и говорит, ты должен взять эту книгу. And in the old days, devotees always carried a bag on their side that had books inside. В те времена преданные носили на плече сумку, в которой всегда были книги. And she pulled out the little blue Bhagavad Gita. Она вытащила из этой сумки маленькую синюю Бхагавад It was the Гиту. first printing of Bhagavad Это Gita. было первое издание Бхагавад Гиты. And she just randomly opened the book. И она открыла книгу на случайной странице And she said, "Please listen to this." и говорит, послушай, пожалуйста. And she read a verse. Прочитала стих, And she read, "There are 3 gates leading to hell: там говорится, трое врат ведут в ад. lust,
anger, and greed. Вожделение, гнев и жадность. And when I heard that, I was stricken. И когда я это услышал, я оцепенел. I was thinking, this is the most phenomenal message that I've ever heard. Я подумал, это самое удивительное послание, которое я когда-либо слышал. I have to overcome lust, anger, and greed. Мне нужно преодолеть вожделение, гнев и жадность. And then the devotees were calling that girl, we gotta go, we gotta go. Преданные стали звать эту девушку, нам пора, поехали. And I said, please, I have $10. Please sell me this book. И я сказал, у меня вот $10 только, пожалуйста, продайте мне книгу. And she said, I can't do it. Она говорит, не могу. It's the only one that we have. Это единственное, что у нас есть. I don't know if we'll ever get another one. Не знаю, получим ли мы другую еще книгу. Because the book distribution explosion had not begun at that time. В то время еще не начался этот взрыв распространения книг. So they left. И они уехали. And I felt so much separation. Я почувствовал сильную разлуку. I said, these were like people from another world. Я подумал, эти люди, они из другого мира. They were like shining and peaceful. Они были сияющие, умиротворенные. And that song, it put me in another state of consciousness. И эта песня, она погрузила меня в другое состояние сознания. So me and my friend, we got a ride with some other people, and we started to go. Мы с другом, мы нашли с кем уехать и стали отправляться. And we saw that about 10 kilometers away, there was another gathering of young people because they thought that that's where the festival was supposed to be. И потом мы увидели, что в 10 километрах там было еще другое собрание людей, потому что они думали, что фестиваль там. So we got down. Мы сошли. And we were thinking maybe it will happen. Может быть, мы подумали, может быть, все-таки случится фестиваль. So, it's like so many young people and, different types of people. Там много молодежи, и все разные. And so we started walking through the festival and going up to everybody, and we were saying, brother, sing Hare Krishna, it's so wonderful. И я ходил по этой толпе и обращался ко всем, говорил, брат, воспевай Харе Кришна, это чудесно. Sister, chant Hare Krishna, it's so wonderful. Сестра, воспевай Харе Кришна, это так чудесно. And then there was one big truck. И там был один большой грузовик. And I walked around the truck. Я обошел этот грузовик. And there was a totally different group of devotees. А там была еще совсем другая группа преданных. First group of devotees were from Columbus, Ohio. Первая группа была из Колумбуса в Ohio. And the second group was from Detroit. А вторая была из Детройта. And they didn't know that each of them had come there. И они не знали, что каждая из этих групп не знала, что другая приехала. And I went, they're here. There's more of them. Я подумал, они здесь, их еще больше. And I walked up and I met one young devotee. Я подошел и там встретил одного молодого преданного. He was very effulgent. Он был сияющий. But he was very mystical. Но и при этом очень мистический. And his name was Peter. Загадочный. Его звали Питер. And he had a friend named Paul. И у него был друг по имени Пол. And he started preaching to me. But he was very mystical. He must, like in his last life, he must have been like a real mystic yogi. И он мне начал проповедовать, но он говорил так загадочно, похоже, что в прошлой жизни он был мистическим йоги. And I said, "Do you have books?" Я говорю, а книги у вас есть? He said, "Yes." Он говорит, да. But all he had was one copy of Back to Godhead magazine. Но все, что у них было, это один журнал «Обратно к Богу». And at that time, Srila Prabhupada had the BBT press in Boston. В те времена печатный пресс Шрила BBT находился в Бостоне. And Prabhupada was printing the first chapters of the second canto.
И Шрила Прабхупада печатал на нем первые главы второй песни Бхагаватам. Did you ever see those single copies, Garbhajan Prabhu? Прабхаджан Прабху, видели эти? Daivan Maharaj, did you ever see? They had extraordinary pictures on the front. Там были какие-то невероятные картинки на обложке. Like one had the picture of the universal form. На одной было изображение вселенской формы. One had the picture of, Vishnu, with 4 arms. На другой было изображение Вишну с 4 руками. It was something very, beyond the comprehension of my mind. Это что-то было вне моего понимания. And I said, I have $10. Can you give me? Я говорю, у меня $10, можете дать? He said, yes. Он говорит, да. I took out my last $10 and gave to him. Я отдал ему свои последние $10. He gave me these books. Он мне дал эти книги. Somebody's phone is making music. У кого-то телефон звонит. And then they had kirtan. Потом они стали петь киртан. And when they sang kirtan, I went into ecstasy again. Когда они запели киртан, я снова погрузился в экстаз. It was divine grace. Это была какая-то божественная милость. It was divine mercy that I was experiencing in chanting the holy names. Божественная милость, которую я испытывал от воспевания святых имен. And then we spent the night there in the forest. Потом мы провели ночь там в этом лесу. And we left the next morning. И на следующее утро уехали. And I just kept chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And every time I did it, really I went into spiritual ecstasy. И я продолжал повторять Харе Кришна, и каждый раз, когда я это делал, я погружался в настоящий духовный экстаз. It was something phenomenal. Это было что-то невероятное. And I couldn't understand it. I didn't know who Krishna was. Я ничего не понимал, я не знал, кто такой Кришна. I didn't know anything. Я не знал вообще ничего. But whenever I sang this mantra, I went someplace else. Но каждый раз, когда я повторял эту мантру, я отправлялся в какую-то другую реальность. Seriously. Серьезно. I mean, I'm not trying to add ornaments to the story. Я не пытаюсь приукрасить историю. But truthfully, I'm telling you, it was like really ecstasy. Но я вам честно говорю, это был настоящий экстаз. And then me and my friend, we left that place. Мы с другом уехали из этого места. With some young people that we met. С какими-то другими людьми, которых там встретили. And they said, well, my family has a cabin in the mountains nearby. We can stay there tonight. И эти наши люди, которые нас подобрали, они сказали, что в нашей семье есть дом, или like a dacha. Да, дача в лесу, мы можем там переночевать. It had a big wood-burning stove. Там была большая дровяная печь. And I put my sleeping bag next to that big wood-burning stove. Даже не печь, а плита на дровах. И я постелил свой спальник рядом с этой плитой. And I just sat there, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, until I went to sleep. И я сидел там, повторял Харе Кришна, и потом заснул. And the other boys and girls who were there, they were doing all types of. There's only one room. We were all there. Там была всего одна комната, мы все в одной комнате были. And the other boys and girls, they were doing boys and girls things. А остальные юноши и девушки, которые там были, они занимались тем, чем обычно юноши с девушками занимаются. And I think maybe they were smoking marijuana also. I can't remember. Может, они еще и травку курили, я не помню точно. But I just sat there, Hare Krishna, Hare Krishna, and then the next morning we left. На следующее утро мы уехали. And one of those young people invited me to come
to the city where she was from to visit, and stay with her and her friends. И одна из этих девушек пригласила меня приехать в город, из которого она родом, и просто там погостить, познакомиться с ее друзьями. It was in a city called Rochester, New York. Это город называется Рочестер в штате Нью-Йорк. So I went to that place. Я поехал туда. And I found where that young lady lived. Нашел, где живет эта девушка. And that was on a Friday. Это была пятница. I guess it was on a Friday. Yeah. Кажется, пятница. And then on Monday I was going downtown in Rochester. И в понедельник я пошел в центр города Рочестер. And there were devotees on the street chanting Hare Krishna. И там на улице преданные пели Харе Кришна. I mean, Krishna was like, I didn't know, but he was just pushing me towards the devotees. Я не понимал, но Кришна, он буквально подталкивал меня к преданным. Krishna, he's always helping us. Кришна нам всегда помогает. And most of the time we don't realize that. И по большей части времени мы этого не понимаем. But Krishna always keeps his word. Но Кришна, он всегда держит свое слово. And his word, he tells us, is that I reciprocate with your acts of devotion. И он нам говорит, что я всегда отвечаю взаимностью на ваши действия в преданности. So he was pushing me. И он меня подталкивал. The same way he makes arrangements for us. Точно так же, как он для нас все устраивает. Like Krishna has let this festival happen. Кришна позволил, чтобы этот фестиваль состоялся. Krishna has let great Vaishnavas like Karabhajan and Daivan Prabhu, Madan Mohan Prabhu come here. Daivan Maharaj, excuse me. Кришна устроил, чтобы вот великие преданные, как Карабаджан Прабhu, Дайван Махарадж, Мадан Мохан Прабhu, чтобы они приехали сюда. Krishna is so kind. Кришна очень добр. So I got off the bus and I went and I stood in the line of devotees. И вот я сошел с автобуса и стал в очередь к преданным. And they were like 1 foot this way, 1 foot that way, and I was like checking, and I started putting 1 foot this way and 1 foot that way. И преданные, они шли одна нога сюда, одна нога сюда. Я тоже стал воспевать и идти за ними в том же ритме. But the most important thing is when I sang with them, I went into ecstasy again. Но самое важное, что когда я стал с ними петь, я опять погрузился в экстаз. Really? It was По-настоящему. phenomenal. Это было что-то невероятное. And then after the kirtan finished, they said, now we'll go to the park and we'll have lunch. И когда киртан закончился, они сказали, ну теперь мы поедем в парк, там пообедаем. Please come with us. Поехали с нами, пожалуйста. I said, sure. Я говорю, конечно. So we went and had prasad. Мы приехали, вкусили прасад. And I remember the young girls, they were going to everybody in the park and giving them some cake prasad. Я помню, что девушки, они ходили по парку и каждому раздавали кекс, прасад. Then we got back in their van to go back to the center. Потом мы погрузились в их автобус, чтобы поехать обратно в город. And one of the young girls, she had on like very bright tilak. И у одной из девушек была очень яркая тилака. I said, what is that? Я говорю, это что такое? And she said, well, this means that I'm not the body, and the body is the temple of Krishna, so I should serve Krishna. И она мне говорит, ну это значит, что я не тело, тело это храм Кришны, значит я должна служить Кришне. She said, would you like? Она меня спрашивает, хочешь такое же? I went, okay. Я говорю, ну ладно. Next thing, this young lady was like putting tilak on my forehead. Тут же она стала мне тилаку рисовать на лбу. I mean, devotees were very, very quick about things back then. В те времена преданные, они все очень быстро делали. It didn't take like 1 year of, classes, before you decided to put tilak on. Не было так, что надо было сначала год слушать лекции, прежде чем ты решишься тилаку нарисовать.
And we went back and we sang Hare Krishna and I went into ecstasy. Мы вернулись, я пел Харе Кришна и опять погрузился в экстаз. So those nice devotees, they told me, we're from Buffalo, New York. И эти чудесные преданные, они мне сказали, что мы из Баффало в штате Нью-Йорк. We're going back there now. Can you come? И мы сейчас возвращаемся туда, поедешь с нами? And I said, but I don't have my sleeping bag and I don't have my toothbrush, because that's all I had. Я говорю, ну у меня нет с собой моего спальника, моей зубной щетки, но в то время это все, что у меня было. And they said, okay, Они говорят, ну ладно, but we're coming back on Friday. You come and join us, and then you can come back on Friday. мы вернемся в пятницу, приходи, присоединяйся к нам, и в пятницу с нами поедешь обратно. So I said, great. Я говорю, здорово. So all week long, I was chanting Hare Krishna. Всю неделю я повторял Харе Кришна. And so much anticipation of those people coming back. И было сильное нетерпение и ожидание, когда же они вернутся. And on Friday morning, I went downtown about 7 o'clock. И вот в пятницу я поехал в центр города где-то в 7 утра. There's nobody downtown at 7 o'clock. В 7 утра никого там нет. But I was thinking, I have to be here for the moment they arrive. И я думал, мне надо быть здесь в тот момент, когда они приедут. So I was there. И так что я был там. And then we sang. Потом мы пели. I went into ecstasy. Когда мы запели, я опять погрузился в экстаз. And we had prasad. Потом мы вкусили And I прасад. went into ecstasy. Я погрузился в экстаз. We chanted in the afternoon. Мы пели потом во второй половине дня. Same thing. То же самое. And then in the evening, we got in their van and we went back to Buffalo. И вечером мы погрузились в их автобус и поехали в Баффало. And we walked into the temple. Вошли в храм. And I had an interesting experience when I walked in the temple. Когда мы вошли в храм, у меня был интересный опыт. I had this nice pair of like Indian style sandals that I'd found in a bazaar someplace. У меня были такие интересные в индийском стиле сандалии, которые я где-то нашел на базаре. And I didn't know that I was supposed to take my sandals off when I went inside the temple. И я не знал, что нужно сандалии снимать при входе в храм. And one brahmachari started screaming at me. И один брамачари, он просто заорал на меня. That was my first experience in the temple. Это был мой первый опыт в храме. He was not so considerate about the new people. Он не очень озабочен был новыми людьми. But I went into the little temple room that we had. Я зашел в эту маленькую алтарную комнату. And evening arati was taking place. Проходила вечерняя арати. And I sang and I went into ecstasy. Я стал петь и погрузился в экстаз. And they were dancing. Все танцевали. And I started dancing and I felt ecstasy. Я начал танцевать и тоже почувствовал экстаз. Then the kirtan stopped. Потом киртан прекратился. And then one nice devotee came to me. Ко мне подошел один хороший преданный. His name was Guna Grahi. Его звали Гуна Грахи. And he said, "What is your name?" Он говорит, как тебя зовут? I said, "Sean." Я говорю, Шон. He said, "Sean, I have a gift for you." Он говорит, Шон, у меня для тебя есть подарок. I said, "Really?" Я говорю, правда? So he took me upstairs to the brahmachari room. Он меня отвел наверх в комнату брахмачари. And he opened his drawer. Открыл свой ящик. And he pulled out a string of japa beads. Вытянул оттуда четки для джапы. He had just been initiated by Srila Prabhupada. Он только что получил инициацию Шрилы Прабхупады. So he had his initiation beads. У него были четки с инициации. But these were the beads that he chanted before his initiation. А эти были четки, на которых он повторял до инициации. This is all within 45 minutes of being in the temple. Это все произошло в течение 45 минут после первого шага в храм. So he gave me his japa beads. I said, "What do I do with this?" Он мне дал эти четки, и я говорю, а что мне с ними делать? Immediately he taught me how to chant japa. Он тут же мне объяснил, как джапу повторять. And he said, "Please, I'm giving this to you. This is something very serious. You keep." И он говорит, я вот тебе даю, пожалуйста, будь очень серьезен к этому, это что-то очень важное, храни. Again, it wasn't like
1 year of classes before deciding to chant japa. Опять же, не потребовалось мне год слушать лекции, прежде чем начать повторять джапу. Very quickly the devotees were working. Преданные очень быстро действовали. And then he gave me slatki sarik. И он мне дал сладкий шарик. And I went into ecstasy. Я погрузился в экстаз. And he was telling me so many nice things. Он мне рассказывал замечательные вещи. And so many interesting И things. много интересного. It was sort of like he was so kind and so compassionate. His words were like hypnotizing me. Он был такой добрый и сострадательный, его слова просто гипнотизировали меня. And then he said, well, it's 9 o'clock. Потом он говорит, ну уже 9 вечера, Let's go upstairs and prepare to sleep. пойдем наверх, будем готовиться ко сну. And I said, well, why are we sleeping so early? Я говорю, а что так рано спать-то ложимся? And he said, because tomorrow morning you're going to get up at 3:30. Он говорит, потому что завтра тебе в 3:30 утра вставать. And I looked at him and I said, man, you are crazy. Я бы на него посмотрел, говорю, да ты что, сумасшедший? And he looked at me very compassionately. А он с глубоким состраданием на меня посмотрел. He said, no, Sean, actually, you're crazy. Он говорит, нет, Шон, на самом деле ты сумасшедший. And the longer you associate with us, then you will see the depths of your craziness. И чем больше ты будешь с нами общаться, тем больше ты будешь сознавать глубину своего сумасшествия, безумия. I'm sorry this is taking so long. Я извиняюсь, что так долго время занимаю. But then the next morning, we were up at 3:30. На следующее утро в 3:30 мы поднялись. They took me down to the shower room. Меня отвели в душевую. Hot water was not allowed. Горячая вода была запрещена. Freezing cold shower. Ледяной душ. As soon as I came out of the shower, one of the brahmacharis said, Sean, come. He took me back upstairs to the brahmachari room. He tied a dhoti on me. Как только я вышел из душа, другой брахмачари подошел ко мне и говорит, пойдем, Шон. Отвел меня в комнату брахмачари, завязал на мне доти. He put tilak on me. Поставил мне тилаку. And my hair was sort of long. У меня волосы были длинные. So he gave me like an elastic band to pull my hair back. Он мне дал резинку, чтобы я завязал волосы. And he said, have you got your beads? Говорит, четки есть с собой? I said, yes. Я говорю, да. He said, now we go to Mangalarti. Пойдем на Мангаларати теперь. So we went there and then they started singing Hare Krishna. И мы пошли туда, они начали петь Харе And I Кришна. went into ecstasy. Я погрузился в экстаз. And then after they said, now we use these beads. И потом они говорят, теперь мы будем использовать эти четки. So I sat down and in the first morning I chanted 14 rounds. Я сел, и вот в это первое утро я прочитал 14 кругов. And probably I was saying everything wrong and getting the words mixed up. Скорее всего, я все не то повторял и все слова перепутал, But I followed the instructions. но я последовал наставлениям. Then we had a short Bhagavatam class. Потом была короткая лекция по Бхагаватам, And then they said, well, in a half an hour we're going to have some breakfast. и через полчаса, говорят, будет завтрак. And they said, before that, would you like to do some devotional service? Они говорят, перед этим хочешь преданное служение сделать? I said, what's devotional service? Я говорю, а что такое преданное служение? And they said, well, that's when you do things for Krishna. Они говорят, ну это когда ты делаешь что-нибудь для Кришны. And I still didn't know who Krishna was. Я до сих пор не знал, кто такой Кришна. But I said, okay. Я говорю, ну ладно. So they took me to the other side of the building that they were making new temple room. С другой стороны здания они готовили новую алтарную. And there were spots of paint on the floor. И на полу были пятна краски. So they gave me some steel wool, and they gave me some spirits, and I was down there and I was like cleaning up the spots of paint. Они мне дали растворитель, металлическую губку, и я оттирал эти пятна на краске. Then one of the young girls came Потом ко мне подошла девушка, while I was down there. пока я был там, оттирал пятна. She slid a piece of paper in front of me that had Prabhupada's pranam mantra. Она передо мной положила кусочек бумаги, на которой написано пранама мантра Шрилы Прабхупады. She said, while you're down here, memorize this mantra. Она говорит, пока ты здесь, запоминай мантру. I mean, it was very quick. Все было очень быстро.
And everything I was doing was putting me in И ecstasy. все, что я делал, меня в экстаз погружало. And then we had breakfast. Потом был завтрак, And then they said, Sean, you have a choice. и потом они мне говорят: Шон, у тебя есть выбор. Would you like to go on Harinam or would you like to stay back and do devotional service? Они говорят: хочешь поехать на Харинаму или хочешь остаться делать преданное служение? I said, what's Harinam? Я говорю: а что такое Харинама? And they said, well, that's when we go on the street and we sing. Они говорят: ну вот, когда мы на улицу идем и поем. I said, I want to do that. Я говорю: хочу вот это. And I remember that first Harinam in Buffalo. Я помню эту первую Харинаму в Баффало. You know, Gunagrahi, who later became Gunagrahi Maharaj, he was a drummer in a rock and roll band before he became a devotee. А Гунаграхи, который позднее стал Гунаграхи Махараджем, он до того, как стал преданным, он был рок-н-ролльным барабанщиком. And he had one of these big, you know, sort of like, they call them conga drums, sort of like they use it sort of like in Latin music, and they use them in Africa. И у него был один такой большой перкуссионный барабан Конго. Very big. Очень большой. But he had a strap on it. И у него на нем был ремень, And he played that on Harinam. и он играл на нем на Харинаме. And when the drums, when they started going tak 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 tak, Так вот звучали барабаны. I started crying. Я начал от этого плакать. And later I read that poem by B.B.Govinda when I hear the sounds of the mridangas, you know, I experience spiritual ecstasy. И позднее я прочитал этот стих Бхактивинода, в котором он говорит, что когда я слышу звуки мриданги, я испытываю духовный That экстаз. Harinam began and I was just weeping and chanting and chanting. Харинама, когда началась, я просто рыдал и воспевал, рыдал и воспевал. So to make I've tried to shorten the story so we can chant Hare Krishna. Я пытаюсь немного сократить историю, чтобы мы еще успели попеть Харе Кришна. They asked me to stay there, and I agreed. Меня попросили остаться, я согласился. And after I was in the temple, and then every time I chanted Hare Krishna, I went to ecstasy. Каждый раз, когда я повторял Харе Кришна, я погружался And в I was экстаз. thinking, what a phenomenal life. Я думал, какая удивительная жизнь. What a phenomenal thing is this song. Что это за удивительная песня? And then after being in the temple for about 10 days, the temple president came to me. И где-то через 10 дней жизни в храме ко мне подошел президент. He said, Bhakti Sean, I'd like for you to take some responsibility. Он мне говорит: Бхакташон, я хочу, чтобы ты взял I ответственность. said, okay, what can I do? Я говорю: хорошо, что я могу сделать? He said, I'd like for you to be the temple commander. Я хочу, чтобы ты стал комендантом храма. And I said, what does that mean? Я говорю: а что это значит? And he said, well, that means that you have to engage all of the devotees in the temple in Krishna's devotional service. Но это значит, что тебе нужно занимать всех преданных в храме в преданном служении Кришне. And I was thinking, because I had only seen like these beautiful, compassionate, humble, transcendental people. И я думал, вот я вижу этих прекрасных, сострадательных, смиренных, трансцендентных личностей. And I was thinking, well, this, you know, dealing with people like this, it won't be difficult. Я думал, ну с такими людьми дело иметь просто будет. So I became temple commander. Вот я стал комендантом храма. And then I had this interesting experience. И у меня был интересный опыт. I would go to a devotee and I would say, Hare Krishna Prabhu, could you help sweep the stairs today? Я подходил к преданному и говорю: Харе Кришна Прабху, могли бы вы сегодня подмести лестницу? Oh no, I have something else to do. О нет, мне надо что-то другое делать. Prabhu, could you go to the temple and help peel potatoes for cooking? К другому подхожу: Прабху, можете помочь картошку почистить? Oh, I have something else to do. Не, у меня другие дела есть. Prabhu, could you go to the bathroom and clean the bathroom? Прабху, можете ванну помыть? Oh, I have something else to do. Не, у меня есть другие дела. And so that went on for a few days. И это продолжалось несколько дней.
And I started becoming frustrated. И я начал разочаровываться. I mean, I was in ecstasy because I was doing a lot of devotional service. Я-то был в экстазе, мне приходилось много преданного служения делать. I was doing a lot of cleaning. Много уборки приходилось делать. But I was frustrated with the others. Но я был разочарован остальными. And then it came to the point where I say, Prabhu, can you do this? И дошло до того, что вот я говорю: Прабху, можете вот это сделать? No, no, I have something else to do. Не-не, у меня другие дела есть. And in my mind, I would think something bad. И в уме я начинал думать что-то плохое. I would think some bad thing about that person. Я начинал думать плохо об этом человеке. Oh, you're lazy. Ты ленивый, You're not good. ты нехороший, You're a bad person. плохой человек. And then something happened. И затем что-то произошло. When we went to Kirtan, ecstasy wasn't there. Когда я приходил в Киртан, экстаза не было, It stopped. прекратился. And why? Почему? Because I started offending Vaishnavas. Потому что я начал оскорблять вайшнавов. A long story to get to this point. Очень долгая история, чтобы добраться до вот этого момента. Because I offended Vaishnavas, that ecstasy stopped. Поскольку я оскорбил вайшнавов, экстаз прекратился. Till that time, everything I did, I felt like I was flying in the sky. До этого момента все, что я делал, я чувствовал, что я как будто бы летаю. And after I started offending Vaishnavas, everything stopped. Но когда я начал оскорблять вайшнавов, все прекратилось. So my dear devotees, it's a fact. Поэтому, дорогие мои преданные, это истина, это факт. We should seriously avoid offending those people who have dedicated their lives to the service of Guru Maharaj and Krishna. Нам нужно со всей серьезностью избегать оскорблений тех преданных, которые посвятили свою жизнь служению Гуру Махараджу и Кришне. If we want to look for some bad qualities, that's very easy. Если мы хотим найти какие-то плохие качества, это несложно. Because we're all conditioned people in this world. В этом мире мы все обусловленные. And all of us, we have defects just because we're humans. И у нас у всех есть недостатки просто потому, что мы люди. So that's an easy thing to do. Поэтому это несложно делать. But the difficult thing but the noble thing to do is this. Но благородное занятие — это Don't look at the defects. не смотрите на недостатки, Look for the glorious qualities that each devotee has. смотрите на те славные качества, которыми обладает каждый преданный. Like we're sitting in this room here with so many Vaishnavas. Мы сидим здесь в этом зале с многими вайшнавами. It's like we're sitting in a hall that's filled with diamonds and rubies and sapphires and emeralds. Это как будто бы мы сидим в зале, который наполнен бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами. It's like we're sitting in the room with so much people who are just like gold. Мы сидим в комнате с многими людьми, которые подобны золоту. Because the decision of their life was to give that life in the service of Guru Maharaj for the pleasure of Krishna. Потому что они приняли в этой жизни решение, что они хотят эту жизнь отдать Гуру Махараджу и Кришне для их удовольствия. These devotees are so wonderful. Все эти преданные, они чудесные. Not only are very senior devotees like Karabhajan Prabhu and His Holiness Dayavan Maharaj and Madan Mohan Prabhu, all of you are glorious. Не только старшие преданные, такие как Карабаджан Прабhu, его святейшество Дайван Махарадж, Мадан Мохан Прабhu, все вы. One devotee asked Lord Chaitanya, Один преданный спросил Господа Чайтанью: what is my duty in life? какой мой долг в жизни? And Lord Chaitanya said, you should chant the holy name and serve Vaishnavas. Господь Чайтанья сказал: ты должен повторять святое имя и служить вайшнавам.
And the devotee said, I don't know what is a Vaishnava. I'm a fallen person. What is a Vaishnava? И преданный сказал: я не знаю, кто такой вайшнав, я падший человек. Скажи мне, кто такой вайшнав? A Vaishnava is any person who has chanted the holy name one time is the most glorious person in the universe. И Господь Чайтанья ответил, что вайшнав — это тот, кто повторил Святое Имя хотя бы единожды. Это самая прославленная личность во всей Вселенной. And you have all chanted these holy names. И вы все повторяли эти святые имена. So all of you are more. You're much more than brilliants and rubies and sapphires and emeralds. You're all priceless gems. И поэтому каждый из вас, вы больше, чем бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды. Вы духовные сокровища. Think in that way. Трансцендентные сокровища. Подумайте так. Don't look at the defects. Не смотрите на недостатки. Because we all have enough defects. Потому что у нас у всех хватает этих недостатков. That is an understood fact. Это все принимают. Look at the glorious qualities. Смотрите на славные качества. Don't think badly about Vaishnavas and don't speak badly about Vaishnavas. Не думайте плохо о вайшнавах, не говорите плохо о вайшнавах. And then in your chanting of Hare Krishna, you'll feel spiritual ecstasy. И тогда, воспевая Харе Кришна, вы будете чувствовать духовный экстаз. It will work very quickly. Это подействует очень быстро. The heart will be washed. Сердце очистится. You'll see yourself. Вы увидите самого себя. The lotus of your heart will open. Лотос вашего сердца раскроется. You'll know who you are. Вы узнаете, кто вы есть. And then you'll be put into that ocean of Krishna Prema Bhakti. И вы окажетесь в этом океане Кришна Према Бхакти. And you'll meet Krishna and you'll meet all of Krishna's associates. И вы встретите Кришну и всех его спутников. If you just chant Hare Krishna without offenses. Просто если будете повторять Харе Кришна без оскорблений. Okay, I'm sorry I took so much time to tell that story. Прошу прощения, что занял так много времени на эту историю. But it's really important for us all. Но это поистине важно для каждого из нас. You know, we want to go to Krishna. Мы хотим отправиться к Кришне. We want to be with Krishna. Мы хотим быть с Кришной. We want to love Мы Krishna. хотим любить Кришну. And we want to love Krishna's devotees. И мы хотим любить преданных Кришны. Rather than looking at a bad quality, Вместо того, чтобы смотреть на плохие качества, you should remember Krishna's words. вам следует вспомнить слова Кришны. And Krishna says, Mame Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manakshastan Indriyani Prakriti Stani Karshiti. Krishna says, they're all my parts and parcels. Кришна говорит, они все мои неотъемлемые части. They all have my nature. Они все обладают моей природой. But they've come in contact with the material energy. Но они пришли в соприкосновение с материальной энергией. And because of that, they're always suffering. И из-за этого они постоянно страдают. Suffering with the mind and suffering with the senses. Страдают из-за ума и чувств. Everybody. Каждый. Not just those who are outside. Не только те, кто там снаружи. But if we're honest, all of us also, we have so many challenges. Но если мы будем честными, то каждый из нас испытывает множество испытаний. Is that right, Tadit Gauri? Правильно, Тадит Гаури? All of us are facing challenges. Мы все сталкиваемся с испытаниями. She's such a nice Vaishnavi counselor. Она чудесная вайшнави-наставник. All of us have challenges. У всех у нас есть испытания. So don't think badly and don't speak badly. Не думайте плохо и не говорите плохо. Rather, if we're Krishna's people, we should act like Krishna acts. Вместо этого, раз мы люди Кришны, нам нужно действовать подобно Кришне. And Krishna is always showing love. Кришна всегда проявляет любовь. Krishna is always showing compassion. Кришна всегда проявляет сострадание. And Krishna is always showing limitless humanity in his dealings with all the living beings. И Кришна всегда проявляет безграничную человечность во всех своих отношениях со всеми живыми существами.
So we should keep those qualities as our foundation. И поэтому эти качества должны быть нашей основой In every interaction, в любых отношениях. love, compassion, and humanity. Любовь, сострадание и человечность. And then one day, after practice, we'll chant that name purely. И затем, спустя какое-то время такой практики, мы будем повторять Святое Имя чисто. And then that moment we chant the name purely, and Guru Maharaj and Krishna will give their mercy. И в тот момент, когда мы повторим Святое Имя чисто, Гуру Махарадж и Кришна, они дадут нам свою милость. And we will go to their place. И мы отправимся в их обитель. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Спасибо большое. Okay, so let's chant Hare Krishna. Теперь давайте петь Харе Кришна.